Hello Gelli Plate lovers, bonjour les amoureux de la Gelli Plate. Je vais essayer de vous expliquer les erreurs qu'on peut faire dans un transfert d'une copie laser. I'm going to try to explain to you the mistakes that you can make while transferring a laser print copy. So first I'm going to tell you something about the print. So this is one of my photographs that I've worked in Photoshop to become this. So really high contrasted image. Donc c'est une de mes photos que j'ai retravaillée en Photoshop pour obtenir cette image-ci qui est évidemment beaucoup plus contrastée. The printer that I used is a Brother DCP. Let me show you. Voilà, ça c'est l'imprimante que j'ai employée. C'est une imprimante noir et blanc, laser. It's a black and white laser printer. First I thought that you needed a color printer, but you don't. D'abord je pensais qu'il fallait une imprimante couleur laser, mais ce n'est pas vrai. So let's cut it out. Okay. And let's take our gel plate. Okay. Sorry about that light that's shining into the gel plate. I can put it here. Okay, let's put it here. Now I'm gonna take regular Amsterdam paint. It's a good paint. It's not too expensive, but you can try with the paint you have at home. Just take a dark color. Ici, c'est de l'Amsterdam. C'est une peinture passe-partout qui n'est pas trop chère, qui est de bonne qualité. Mais vous pouvez essayer avec la peinture acrylique que vous avez à la maison. Et voilà. On va étaler ceci. Et comme il fait assez chaud, it's pretty hot here for the moment. So I'm gonna add a small amount, but some drops, 2-3 drops of acrylic retarder. C'est pas nécessaire s'il fait pas chaud. Hein. It's not necessary when it's not really hot. C'est un retardateur acrylique. So I can explain a little bit longer what I'm doing. Otherwise you have to stress about the time. Donc de cette façon-ci, je peux expliquer un petit peu plus longtemps ce que je fais. Voilà, je commence par mélanger ce retardateur sur ma plaque. I'm starting by mixing the retarder into the paint. Okay. And now I'm rolling out the paint, and it's a thin layer of paint. N'employez pas trop de peinture, ça ne marchera pas. Quand il y a trop de peinture, vous roulez simplement un petit peu sur une page à côté pour enlever une partie, mais ici je pense que c'est bon. If you have too much paint, just roll out a little bit on the scrap paper next to you, but I think this will be the right amount of paint. So you really need an even layer, not pushing too hard on your brayer. N'appuyez pas trop sur votre rouleau. It's only the weight of the tool, and that's more than enough. C'est juste le poids de l'outil, et ça c'est plus qu'assez. Now I'm going to put my print on. Let's see, it's here. And I'm going to count to 10. Je vais compter jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give it a gentle rub, and then I'm going to have a look, and you can see that this is not enough. I didn't wait long enough, so I knew this was going to happen, but I always count to 10, and then you have an idea of if you have to leave it longer or not. Donc, si vous comptez jusqu'à 10 et que vous avez un petit, voilà, un coup d'œil, hop,
and this is the right time. Donc vous avez vu, vous pouvez laisser trop peu, trop longtemps. I should have lifted it up a little corner, because now you can see that I have this line here because I was looking too far. I just had to look a little at the little corner. So now I can print this. This is good, but we have to keep in mind that this was the good piece. But I will keep this to compare it with this print that we're gonna try now. With the same amount of paint, with the same color, I'm gonna try to do everything the same way. Okay, putting a little bit of retarder in there, and the amount of seconds and everything, you will have to figure that out by yourself, because it's different in every situation. Donc le nombre de secondes qu'on laisse le laser, la copie laser dessus, il faudra vraiment que vous trouviez par vous-même, parce que c'est différent dans chaque situation. This looks right, so you need a little bit transparent layer. Donc on a besoin d'une couche de peinture rien transparent. Otherwise it's too much. And when you put too much paint, it won't work. Si vous mettez trop de peinture, ça ne marchera pas. Okay, my brayer. And I'm gonna put this image on. It's just to check what the difference is between the high contrasted print and this one. So, donc c'est juste pour voir quelle est la différence entre cette impression qui est beaucoup moins contrastée que l'autre. So 10 seconds, 10 secondes avant de jeter un coup d'œil. Ok, c'est pas assez, je laisse encore. This was not enough, just lifted up a corner. So I'm leaving it a little bit longer, checking. Okay, this is good. And there we go. Now let's do the print right away. On the other side. There we go. And it's not too bad actually, this print. I never tried it without hiring the contrast. Ça n'a pas l'air trop mal en fait, cette impression. J'avais jamais fait ça avec cette photo-ci. Et voilà, parfois on a des bonnes surprises. Sometimes you have a good surprise that a regular photo without changing it can turn out fine too. Okay. There we go, and that's not bad at all. I'm really happy with this. Of course, the background here was gray, and so you have this. Le fond était gris, donc on a ça dans le fond de cette impression aussi. Contrairement à ceci, où le fond était blanc, et on n'a donc pas autant de taches parasites, je veux dire. Bon, il faut pas tenir compte de cette partie-là. So, since on this image the background was gray, it's gray here also, and here it was white, so you don't have as much paint around the image. So, well, this is a good way to see the difference between, you don't have to look at this, because this is because I lifted up the paper too far. Difference between an altered than a picture that you took and you put in Photoshop to higher the contrast, or you just leave it like that. Just try, have fun, don't put too much paint on, try to figure out how many seconds you have to leave it on, and check my Patreon page to see what I will be doing with this photograph.
Donc, amusez-vous bien, essayez de trouver le bon laps de temps pour laisser votre impression dessus, la bonne quantité de peinture, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à ma page Patreon. Now what I'm going to do is cut this in half just for fun, and then I'm gonna cut this, the best part of the transfer off, and put it on here so you can really see the difference. There we go. So this is the original photograph, and this is the high contrasted print. Donc voici les deux versions, la version d'origine et la photo corrigée pour avoir plus de contraste. So just pick the one you like. Voilà. Prenez celui que vous aimez le plus.